على عكسه مين بقى؟ بالظبط على عكسه جاكي شان اللي مشهور بخفة الدم والحركة والكوميديا في الأفلام بتاعته. ستوب. ايوه بس هنا كده احنا النهارده هنتكلم عن احسن وافضل واقوى واسرع واذكى ممثل في العالم. Me? Yeah. I mean, حلقة النهارده هنتكلم عن جاكي شان. do you see Jackie Chan? Stop moving your hand. Stop moving around. Yeah, I'm an actor now. I'm not. مالكمش عذر، يعني جايب لكم ممثل سينمائي وجاكي شان. مش بقى اللايك والشير، يعني انا مش هتكلم عربي اكيد. هي جاكي I love you man, you big fan, I really love you. If you see that I will be very proud. يا ريت توصلوا الفيديو ده في الأحلام يعني. ثانية قبل ما تنزل بالتتر، بس أنا عايز أقول إن الفيديو ده هو مش هنتكلم بقى عن قصة حياة جاكي شان ولا عن الإصابات اللي أصابها في جسمه. لا إحنا النهاردة هنتكلم عن جاكي شان الإنسان، مش جاكي شان الفنان. فنان يا ابني الله. كمل التتر. ممكن نرجع بالزمن لجاكي شان شوية، مش هو شاب، لا نرجع أكتر. ممكن مش هو صغير برضو، لا ممكن نرجع وهو في بطن أمه. يعني يا ريت نرجع وهو في بطن أمه. هو ما قعدش في بطن أمه 7 أو 9 شهور، قعد 10 11 12 شهر في بطن أمه. You'd been 12 months Yes. in the womb. You were 12 months inside your mum before you came out. Yes. Wow, how does Huge that? baby. Huge baby. Yeah, my because we was so poor. Sell you the baby. Yeah. And as soon as my father went to sell him, somehow my friends said, no. ما تبيعوش ده ابنك الوحيد، خليه. فساعتها See the movies. فساعتها دخله في مدرسة داخلية، اللي هو يعيش في المدرسة ويأكل ويشرب جوا المدرسة ويتمرن جوا المدرسة. Go. Then we. Shh, stop. Another 20 minutes. Now, was that fun or was it just horrible? Horrible. Of course. Fun. You try it. مش عارف ممكن تلاحظ ده ولا لأ، ولكن حياة جاكي شان بتنعكس على أفلامه. المواقف اللي بتحصل له في حياته هو كان بيدخلها في أفلامه. Child playing taking a shower. Suddenly the bubble from the mouth. Then I said, that's funny. Yeah. مثلا من أيام المعلم السكير درانكن ماستر. You just, the teacher just put a cup in your knee. No, you cannot drop it. After you drop it, just psha. How long were you there for? 10 years. Whoa. I want to go away. في مشهد في دبانة مضايقاه فهو كان بيمسك الدبانة. جاكي في الحقيقة هو كان بيمسك الدبان فعلا. في صديق لي كان قاعد معاه جاكي وهو قاعد راح يمسك الدبانة. جاكي شان. And then I said, I'd like to see you do that again. He's the one. I went, get out! Have you got a fly in your hand? He went, Jackie Chan. حتى كان عايز يدخل في الفيلم بتاع كاراتي كيد جاكيتان البس الجاكيت اقلع الجاكيت. هو كان عايز يحط حاجه زياده، كان عايز يحط امسك البعوض امسك الناموس. The mosquito. But you have to do it again and again to get the Yeah, benefit. you have to again. You know, also it's a kung fu. Okay, you give me a punch. Well, I don't know if this is wise. Okay. Where? On the Yeah, face? yeah. How fast? Whatever. See? There's a. He caught there's a mosquito. Yeah, there's a mosquito. When you caught like this, then when somebody punch, boom. Wow, so You just crack. Boom. no, you didn't get that one. Boom. Boom. Be careful. Do it. ولكن هو طبعا استبعد الفكره دي وحب فكره جاكيت اوف اقلع الجاكيت البس الجاكيت. حب الفكره دي اكتر. هو عملها برضه؟ هو صاحب الفكره اصلا. Which would be the best martial arts movie you've seen that you think captures the spirit of martial arts? I don't know. Well, that's not an answer, is it? Which one you like it? Well, mine is Drunken Master 2. Yes.
What do you feel? Yes. Because أحد أفضل أفلام جاكي شان راش أور. وطبعا الجملة اللي مستحيل ننساها Do you understand the words that come out my mouth؟ الحتة دي فعلا ساعتها كارتر And he was just shaking his head and he was like this. And I was like, yeah, and I'm gonna do this. And I was talking, I'm gonna do this. And I think we should do this. And this is this. And Jackie was like, okay. So after the meeting, me and the director walked out. I said, it was Brad Ratner, the director. I said, do Jackie speak English, man? How are we gonna do this movie? He didn't say one word to me. Do he like me? هو مش عارفني أنا مين، هو بيكرهني، هو مش حبيبني. قال له لا هو بيعرف يتكلم إنجليزي مش عارف إيه. Does he know who I am? They said, yeah, don't worry. He speak English. Don't you worry, don't worry. We took that and put it in the movie, and that's how you get, do you understand the words that are coming out of my mouth? الراجل ده لسه لحد دلوقتي يا جماعة بالرغم إن هو كبير في السن إلا إنه بيعمل مشاهد حركة بنفسه، ولحد دلوقتي بيقاتل وبينزل يحط فايت في الأفلام بتاعته. that is amazing. Wow. Thank you. ال 55 أو إيه أنت مستكر أنا بتهزر؟ I feel good. 55 مارو أنت الله I feel good. I know that I wouldn't. 72 سنة. So good. So good. I got you. امتى فعلا جسمه يقول له كفاية؟ I don't know. My body just keep telling me do it. Yeah. Keep doing. هو كان نجم وستار كبير جدا إلا إنه كان شايف إن أي حد ينفع يتعلم الكونغ فو. يعني تلاقي مثلا في برنامج هو عايز يعلم المضيف ازاي يلعب الكونغ فو، او عايز يعلم المذيعة راية ازاي تتعلم الكونغ فو. Like this kind of boom. But that was the funnest part of doing Rush Hour, was fighting with Jackie, because فكان يقول له ايه جاكي انت بتقول ايه مش هقدر اعمل كده، يقول له لا هعلمك وياخده ايه فعلا يقول له بص من الناحيه دي فايت من الناحيه دي اتعلم من الناحيه دي. the best part for me fighting with him and him teaching me how to do that. It was incredible to watch him do it. لدرجه ان بعد ما الفيلم خلص الناس كانت فاكراه ان هو اتعلم كاراتيه، فهو يقول ما اتعلمتش كاراتيه ولا حاجه، هو بس جاكي هو اللي خلاني ازاي اقاتل. In Rush Hour, Chris Tucker. What's up, Jack? Silver Linings Playbook, which premiered last. وكذلك في فيلم كاراتي كيد. The son of Will Smith. Yeah, You know, I don't know. I said, okay, you go to train him. ساعتها جاكي قال لك ابن ويل سميث هيبقى متدلع بقى وبتاع، خلاص انا هبعت له اي حد من الفريق بتاعي يعلمه. جاكي؟ وهنشوف بعد كده. Go to train him. And after 3 months, my students call me. He's very good. Then after I see him for فجي بعد 3 شهور قالوا ايه الاخبار؟ ابن ويل سميث ممتاز بيرفكت مش عارف ايه. فراحوا وشافوا rehearsal, he showed me all the things. Wow, I just don't believe it. You know? اظن انت ما تعرفش ان جاكي شان بيحب يغني، صوته حلو جدا كمان، وغنى معظم افلام كتير جدا. Like oceans apart, day after day, going say. Nice. That song I really like it. Love, can you see me alone? Can you see me alone? A little love is all I have, and that is all. I want to trim my wings, but I can fly. Wow, very nice. غنى اغاني كتير جدا منهم Over and over again, I try to tell myself that we. برضه هو كان بيخاف، اي حد بيخاف بالرغم ان هو كان سوبر ستار، بس كان بيخاف جدا من ابر الحقن. I'm really scared. Just every time. Okay, Then whenever stop I making that sound like noise. this,
وكان بيخاف من المستشفى. كان بيتوتر جدا في المقابلات اللي بيعملها انترفيو. لما يروح مثلا ورا مقابلة مع مذيع معين كان يبقى خايف ومتوتر. Now makes me very nervous. Oh no. I cannot sleep. What kind of dress I wear? You're a wreck. And as soon as I go to New York, I go to Fifth Avenue, I buy a new pair of shoes. That's lovely, New socks. New dress. Yeah. Even my underwear is new. Yeah. وعايز اقول لكم ان هو ما كانش بيكون مرتاح في المقابلات دي. Yes. مفيش حد بياخد جاكي شان على محمل الجد. دايما تلاقيه بيتكلم في موضوع بيتكلم فيه بجديه، تلاقي المذيع بيقلب الموضوع هزار او تريقه او حاجه زي كده. And for training. Okay. For training. What was that? Was that you fighting or was that you making love? I didn't know what was happening. And they dubbing the fighting scene. You know, hoo-ha. Hoo-ha, hoo-ha. It's a guy. And he just back in I like goes to the hospital, put the cast on, back to the set filming with Right. the wheelchair. part of the scene like, I'm gonna get you, and then a second later, where are you going? I'll get you. Okay. Dragon style, Right. snake, Right. tiger, Right. and drunken style is one of the style. You looks like drink. It's you drunk, but actually it's not. It's like a karate, you know, standing here. You're Right, just right. standing here like this. You're floating. You watch. Come at you like that. See? Right? Okay, and then you fall on me. Yes. Wait, so just let your Yeah, body then fall. I could just fall on you. Yeah. And you would be incapacitated. There's nothing you can do right now. Today you. What's wrong? Yeah, Yeah. I'm sorry. Okay, this would be a bad movie, by the way. No, it's good movie. Action! I directly go to the What are you made of Legos? What are you? Arm broken. Click. Ready to go. I go when I do. All your parts are removable. Yeah. I'm talking. What can I do? I just take off my pen. The guy just follow me, take off all the glasses. Then I just, ow, camera here. Ouch. Next shot. There's a guy whose job is to get the glass out of your ass, pretty much. And action. That's good. That's amazing. I want to try that. Okay. I'm gonna try this now. All right, Ready? you have to give me an action. And action. الاوفر الزياده ده هو نفسه ما كانش مرتاح فيه، لان لدرجه ان هو تحسه داخل في المذيع تحسه جاي بينهج يس مش عارف ايه، يتكلم بصعوبه، هو اصلا متوتر اثناء المقابله. فحاليا اكتشفت في المقابلات الاخيره ليه ما بيتكلمش مع المذيعين اصلا. Hi, this is Jackie Chan. My leg upside down. Hi, I'm Jackie Chan. لو عجبكم الفيديو اعمل لايك ومتابعه شير اكيد عشان ناس كتير جدا يشوفوا الفيديو ده، ويا ريت لو عجب الفيديو اكتب لي في التعليقات نعمل جزء تاني وتالت وعاشر. انا معاك. اعتذر لاني كنت هاخد قرار غبي في حياتي ولكن رجعت فيه مره تانيه صعبه في حياتي ودلوقتي رجعت احسن ان شاء الله. كان معاكم مصطفى صاحب المغامره.